follow the Pero law. ellos deben de seguir la ley. And you have Y rights. ustedes tienen derechos. And they can sit outside Y your ellos pueden house. sentarse afuera de la casa. And if you come out, Y si sale, if they don't know who you y are, no sabe quién es keep your mouth usted, shut. simplemente mantenga la boca cerrada. If they have your picture and your Si traen su fingerprints fotografía y las huellas and a civil y una warrant for your arrest, orden civil por su arresto, they're going to take you se in. lo van a llevar. It will happen. Eso va a pasar. But ICE can't come Pero ICE into no puede entrar your a house su casa without a warrant signed by a sin judge una orden firmada por un juez or your permission. o sin su permiso. And if you open the Y door, si abre la puerta, you know what's going to happen. usted sabe lo que va a pasar. They're going to kick it in Van a tumbarse and then tell everybody you invited me. decirle a todos que usted los invitó a pasar. You open the door, Usted abrió la puerta, you let us in. usted nos permitió entrar. And then they're going to Y start después talking to van a everybody in the comenzar a hablar house. con todos dentro de la casa. And they're going to put everybody Y a in one todos room. los van a pasar a un cuarto And then they're going to go through your stuff. y van a repasar, a revisar todas And they're going to sus look cosas. for false IDs, Van a buscar identificaciones falsas, Mexican pasaportes passports, mexicanos, any evidence cualquier evidencia that people aren't a de U.S. citizen, que la persona no es ciudadana. any evidence of Cualquier wrongdoing, evidencia de que están haciendo algo mal. drugs, Drogas, because those are criminal porque esos offenses. son delitos criminales. And that makes it very Y easy to eso lo arrest hace somebody muy fácil para que ellos puedan arrestar a alguien and take them down to our jail y llevarlo a la cárcel and let their fingerprints talk for y them. permitir que las huellas hablen por ellos. So here's the lesson. Así es de que esta es la lección. Do you open the door? ¿Abren la puerta? No! And if they do come in, Y si ellos entran, make sure asegúrense you don't have anything de que illegal no in your tengan house. nada dentro de la casa. No fake No IDs. tengan identificaciones No fake falsas, documents. ningún documento falso. Keep your important Mantengan papers todos sus papeles importantes locked in a box cerrados con seguro en una caja, that your friend, de que su amigo, whose phone number you've memorized, del número de teléfono que se memorizó, knows how to open. sabe cómo. Okay? All right. Those are important rights. Esos son derechos importantes. Now, how do you find a lawyer? ¿Y cómo busca o encuentra usted un abogado? Come to church. Venga a la iglesia. This is very important. Esto es bien importante. We know people talk. Nosotros sabemos que la gente habla. There are a lot of Hay rumors. muchos rumores. Oh, are you ready? My cousin's best friend's boyfriend's uncle's aunt De que la tía del novio del primo de su mejor amigo was just like me, fue igual, el mismo caso que yo, and they got their papers. y ellos le dieron los papeles. Why can't I get ¿Por qué a mine? mí no me pueden dar los míos? You know how people talk. Sí saben cómo habla la gente. I heard Yo escuché immigration's at the que Walmart, migración está en la Walmart and panic y starts. empieza el pánico. All right. So the first thing Lo is primero es get correct information. obtenga la información correcta. Verify the information. Verifique la información. Don't let rumors control No your life. permita que los rumores controlen su vida. That will increase fear Eso va a aumentar el temor and bad decision making. y malas decisiones. Remain calm. Mantengan calmados, And do your mantengan la research. calma y hagan y investiguen. All right. So, how do you know if someone's a lawyer? ¿Cómo es de que ustedes saben si alguien es un abogado? How do you know? ¿Cómo saben? I say I'm a lawyer, but how Yo do you digo know? que soy abogada, pero ¿cómo saben que lo soy? I could be lying. Yo puedo estar mintiendo. Ha ayudado mucho de ahí. Very good. You win. If I had a piece of candy, I'd give it to you. De que, ¿no? Si tuviera un... Lawyers are licensed. Los abogados tienen licencia. Every lawyer Cada abogado has to be licensed. debe de tener su by a state. licencia por parte del Estado. Now, I practice federal Yo immigration ejerzo, law, ley de inmigración que es federal. and I can be licensed in Y any yo puedo state tener la licencia en cualquier estado, because it's federal law. porque es ley federal. I'm licensed in 2 states, Tengo licencia en 2 estados, Minnesota en Minnesota and Illinois. y aquí en el estado de Illinois. But the first thing you ask a Pero lo lawyer primero que se le pregunta a un abogado, is, may I please see your license? ¿me permite ver su licencia? Do you think that'll make them angry? ¿Creen que eso Like les you va a don't believe molestar, them? como que usted no les cree? Do you feel uncomfortable ¿Se asking them siente for their usted incómodo license? pidiéndoles ver la licencia? Good, don't. No tienen por I qué. worked really Yo hard for trabajé muy this duro para conseguir esto and paid a y lot of pagué money mucho dinero every year for cada this. año por esto. If a lawyer Si un abogado gets offended se ofende
when you ask to see their Cuando usted les license, pide ver la licencia, don't give them your money. no les dé su dinero. Go somewhere else. Vaya a otro lugar. Maybe they're not Puede ser a que a lo lawyer. mejor no sean abogados. And even if they Y are, aún si lo son, it may not be a lawyer you want to work puede with ser que no sea un abogado con el que usted quiera trabajar, who gets offended quien se ofende, because you are protecting porque yourself. usted se está protegiendo. It's a lawyer's job to Es el help you trabajo protect de un yourself. abogado el ayudarse a protegerse. Your lawyer should expect you El to ask these abogado debería de questions. esperar que usted haga estas preguntas. The best thing about a law Lo mejor license sobre esta licencia de derecho, is every lawyer's given a number, cada uno de los abogados se les da un número, kind of like immigration gives immigrants. como cuando inmigración se los da a los inmigrantes. This is my license number, Este es mi número de licencia. and you can look up Y aquí pueden buscar my license mi licencia by my name con mi nombre or my number o mi número and the Supreme Court of Illinois website. y en el sitio de internet de la Corte Suprema de Illinois. All attorneys have to be Todos los registered abogados deben de estar registrados, who are licensed in Illinois. que tienen licencia para practicar en Illinois. And on that website, Y en ese sitio you will see van a ver if I've been disciplined si a mí me han disciplinado, and I've been suspended from si the me han practice of law, suspendido de poder ejercer derecho, or I've had my o license si revoked se me revocó la licencia because I did something porque bad, yo hice algo malo, like I stole somebody's como money robarle el dinero a alguien or I lied to the o court. le mentí al tribunal. So always check. Siempre revise. The next thing Lo próximo is it's good to get recommendations es, from family and es bueno friends. recibir recomendaciones por parte de amigos y familiares. If a lawyer did a good job Si for un them abogado hizo buen trabajo para ellos, on their immigration en case, su caso de inmigración, go see that lawyer. vaya a ver ese abogado. Personal recommendations are important. Una recomendación personal son importantes. But when you go, Pero cuando vaya, make sure you feel comfortable with asegúrese que that usted lawyer. se sienta a gusto con ese abogado. Just because they did a good Simplemente job porque le hicieron buen trabajo on someone else's case, a otra persona. if you don't feel Si usted comfortable no se with them, siente a gusto con ellos, if you don't feel like si you usted no trust se them siente como que los puede confiar or want to be open o de with que them, quieren abrirse con ellos, they're not the lawyer for you. no son su abogado. No son un abogado para usted. The lawyer-client relationship La relación entre un It's very cliente y un special. abogado es muy especial. it's protected by law. Es protegida por ley. It's a confidential Es confidencial. relationship. Es una relación confidencial. You have to trust your lawyer. Debe de confiar en su abogado. If you feel like Si you don't want usted to tell your lawyer something, siente que no puede contarle algo a su abogado, you need to find someone necesita else. buscar a alguien más. Because a lawyer needs you to be Porque un honest. abogado necesita que usted sea honesto. I can always Yo work siempre with the puedo truth. trabajar con la verdad, I can't work with no lies. con las mentiras. Ask the lawyer Pregúntele al abogado how many cases they've cuántos had casos similar to han tenido yours. similares a los suyos. How much experience do they ¿Cuánta have? experiencia tienen? How many times have they been to ¿Cuántas immigration veces court? han estado en un tribunal de inmigración? Ask those questions. Haga esas preguntas. Now, that doesn't mean new Eso lawyers no are bad. significa que los abogados nuevos son malos. I was a new lawyer Yo fui abogado nuevo once upon a time. hace bastante tiempo I turned out okay. y creo que yo salí bien. So being a new Así lawyer es de que el ser un abogado doesn't mean they're not no good. significa que no son buenos. You might want to give them a Puede chance ser que a lo mejor usted quiera darle la oportunidad. if you feel comfortable Si with usted them se and you siente a trust them, gusto con ellos y les tiene confianza. and you're gonna put your case in Y their usted hands. va a poner su caso en manos de ellos. The other thing about lawyers Lo otro sobre los abogados is to keep this es license, mantener esta we licencia. have to follow rules. Nosotros tenemos que seguir reglas. And if we break the Y si rules, nosotros violamos las reglas, we can lose our license. podemos perder la licencia. Rule number 1, Regla número 1, be competent, ser competente. which means Lo que significa I have to educate que yo myself debo de educarme about the law sobre la ley for your case. para su caso. If I don't know the Si law, yo no conozco la ley, I have to go talk to yo someone debo else de who hablar does. con alguien que sí la conoce. I have to study Yo debo de estudiar so I can para yo represent you. poder representarlo. If I don't do Si that, yo no lo hago,